Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Szombati Nagykönyv-gyűlése havi alkalmán. A mai témánk a második lépés lesz, és a nagykönyvből, ami agnosztikusok című fejezetet fogjuk olvasni és alaposabban megérteni. És nagy szeretettel köszöntöm Cathy társunkat Minnesotából, aki aki megosztja velünk ma a tapasztalatát, erejét és reményét. The warmest welcome to our speaker Cathy from Minnesota, who will share her experience both about step 2 and about Big Book chapter B, agnostics. So Cathy, thank you very much for taking the time to join us, and the floor is yours. Thank you. Thank you, everyone. My name is Cathy, and I identify myself as a hardcore bulimic food addict. Cathynek hívnak, és én kemény vonalas, nagypályás, bulimiás és ételfüggő vagyok. So I'll give you a little bit of the statistics, the stats. So I developed an addiction to food at the age of 15, and I finally found recovery at the age of 49. Hadd mondjak néhány számadatot, egy kis statisztikával jönnek először elő. 15 éves koromtól kezdve alakult ki az ételfüggőségem, és 49 éves voltam, amikor a megoldást találtam. And unless I get any clever ideas between now and June 5th, I will have 18 years of recovery. És ha csak nem támad valami rettentően okosnak tűnő ötletem mostantól június 5-ig, akkor június 5-én fogom ünnepelni a 18. abstinens évfordulómat. And 2 days before that will be my 67th birthday. És 2 nappal előtte pedig a 67. születésnapom is elérkezik. Okay, so I'm going to tell you just a little bit about the horrors of my eating disorder, which you may be able to relate to. Először hadd mondjak néhány szót azokról a szörnyedelmekről, amik az étkezési zavarommal jártak, amikkel talán ti is tudtok azonosulni. When I was 15, I became obsessed with my body and my weight. I was not overweight, but I became fixated on it. 15 éves voltam, amikor kialakult bennem egy megszállottsága a testemmel és a súlyommal kapcsolatban. Egyáltalán nem voltam túlsúlyos, de semmi másra nem tudtam gondolni, csak erre. I had just begun dancing and being in theater, and I was acutely aware of wanting to be, a skinny dancer. Akkoriban kezdtem el táncolni, és a színház is vonzott, és teljesen meg voltam rögözve azzal, hogy mindenképpen valami sovány, csinos, táncos legyen belőlem. At the same time, I craved food. Eating was my medication, eating was my way of numbing out, but I wanted to be skinny. So I started binging and purging. Szóval akkoriban már az étel volt a ribbasztó eszközöm, tehát ezzel tudtam itt kiütni, vagy elérzésteleníteni magam, de ott volt bennem a sóvárgás is, és mindezzel együtt nagyon jó és vékony táncos akartam lenni, így aztán elindult a falásromanok és a burgálások sora. I was extremely, I would say, obsessed with my bathroom scale. And in fact, there's a passage in We Agnostics. So
sorry, on paragraph 32. So it's one of the last quotes. It says, had we not variously worshipped. So, sorry. Yeah, I got it. Okay, great. So, one of the things I worship was the bathroom scale. So, yeah. Tehát az egyik beállványom már az a fürdőszoba mérleg vált, teljesen megszállottam a fél életemet, azon költöttem, és akkor egy idézetet mondanék a mi agnosztikusokból, az 52. oldalán a nagykönyvnek. Should I read it, Cathy? So in we agnostics, even though this applies to later and belief in God, it says, had we not variously worshipped people, sentiment, things, money, and ourselves. Tehát a mi agnosztikusokban ez a mondat szerepel, ami majd később az istenhittel kapcsolatban fog felmerülni, de ide is kapcsolható. Így szóval nem bálványoztunk-e embereket, érzelmeket, dolgokat, hol pénzt vagy önmagunkat. So for me, when I stepped on the scale, if my weight was up, then I was a loathsome, despicable person, and I was going to become obese. Tehát ez nálam úgy jelent meg, hogy amikor álltam a mérlegre, és sokat mutatott, akkor egy megvetendő, undorító, gyűlöletes lénynek éreztem magam, és már azzal voltam elfoglalva, hogy mennyire meg fogok hízni. My low weight was 40 kilos, and my high weight was 54 kilos. A legalacsonyabb súlyom az általában 40 kiló körül volt, amikor meghíztam, akkor 54 kilóra ugrottam fel. So my eating disorder was very much of a secret, like a secret obsession. So I stole food from stores and from my parents' house and neighbors and people I babysat for. Az étel iránti megszállottságom egy titok volt, egy ilyen titkos megszállottság volt, és gyakran ételt loptam boltokból, loptam a családomtól, loptam a szomszédaimtól, és azoktól is, akik meg babysitteltem. And over the years, my binging became more and more extreme, where I would buy huge amounts of food and binge for hours, and then lock myself in the bathroom and purge for hours. Az évek során egyre inkább eldurvult az ebédszobarom, ami úgy nézett ki, hogy irgalmatlan mennyiségű ételt vásároltam, órákon keresztül zabáltam, és aztán bezárkoztam a fürdőszobába, és órákon keresztül orgáltam, hánytam. And there were obviously physical consequences. És hát természetesen fizikai következményekkel is járt mindez. Okay, I'm going to share my screen and show a couple of pictures. És most pedig néhány képet meg fogok osztani. Can you see that? Látjátok? Okay, so over the years, I destroyed all of my teeth. Az évek során az összes fogam tönkrement. And now I would say I have probably spent more money on my mouth than the cost of a mansion. Mostanra azt tudom mondani, hogy több pénzt kellett a fogaimnak költenem, mint egy hatalmas birtokra. Okay, so here are just a few more pictures. This one is very much my low weight. Itt van az alacsony súlyom. And here, but
I also I hated my body, and I would then wear huge clothing to cover it. És hát közben meg gyűlöltem a testemet, és hatalmas lógó ruhákat hordtam, hogy elrejtsem. And here is a sort of a before picture. Itt van egy előtte kép. Aha. And that's me a couple of years ago. És a csíkos felsős, az pedig én vagyok néhány évvel ezelőtt. Okay, so you get the picture. Talán értitek a lényeget. Okay, so I would like to describe, just give you a picture of one of the many episodes that I repeated over and over. Szeretnék most felvázolni egy olyan jelenetet, ami újra meg újra megismétlődött az életemben. So, more recently, let's see, in the last 25 years, I left dance and I went into marketing. Az elmúlt 25 évben ott hagytam a táncot, és a marketinggel kezdtem el foglalkozni. And one of my marketing jobs involved filming. I wasn't the filmer, but being on a team to create like TV commercials and films. A munkámnak az egyik része az volt, hogy reklámanyagokat, a tévébe szánt reklámanyagokat készítettem egy filmes tábban. We were, do you have Target stores? Do you know Target? Ismeritek a Target üzleteket? Okay. Big retail establishment. Hatalmas kiskereskedelmi láncok, vagy lánc. So the store closed at 10 p.m. and we were to film from 10 p.m. to 8 in the morning, 2 nights in a row. Egymás után 2 éjszaka az üzlet záráson. Utána az üzlet az 10 órakor zárt be este, és 10-től másnap reggel 8-ig volt a filmforgatásunk, 2 nap egymás után. And they provided a huge cart of cookies and candy and licorice and muffins, just, all night long. Tehát egész éjszaka elláttak bennünket kajával, egy hatalmas ilyen bevásárlókostimi édesség volt elénk tolva, muffin, cukorkák, sütemények, csoki, minden. Now, I was already back in Overeaters Anonymous, but as soon as I saw the food, I could not stop eating it all night long. Akkor én már az OA-ban voltam, az OA-ba jártam, de abban a pillanatban, hogy megláttam a kaját, képtelen voltam távol tartani magam tőle, és egész éjjel zavártam. I doubt very much that I was any use on this film set, but when we were released at 8 in the morning, I, completely exhausted, I drove to the store to buy more binge foods. Hirtelen, hogy bármi hasznomat vették volna a filmforgatáson, de mire véget ért, addig én halálosan ki voltam merülve, ugyanakkor fogtam magam, beültem a kocsiba, és elmentem még több falnivaló ételt beszerezni. I spent the rest of the day binging and trying to purge. And when I had to come back to the store at 10 p.m., I was, bloated and exhausted and sick. Yeah. Az egész napot, a nap hátralevő részét falással és burgerással töltöttem, és akkor este 10-kor, amikor vissza kellett mennünk a forgatásra, akkor már szó szerint lógott a belem, föl voltam fújódva, rosszul voltam, romokba voltam. So now again, 10 p.m. to 8 in the morning, and now I was like a drunk. I
passing out and eating some more and passing out. It was a nightmare. És aztán kezdődött az este 10-től reggel 8-ig tartó következő műszak a forgatásban. Én olyan voltam, mint aki be van rúgva, hogy időnként így kidőltem, elaludtam, aztán föltámadtam, zabáltam egy kicsit, megint kiütöttem magam. Egy rémálom volt az egész. Okay, so now I'm going to go back a little bit and just talk about some of the things I tried to get fixed, to be cured. És akkor most egy kicsit visszamegyek az időbe, és azokról a dolgokról fogok említést tenni, amiket kipróbáltam annak érdekében, hogy valahogy kigyógyuljak, vagy megszereljem magam. I was introduced to OA when I was maybe 20. And over the years, I would go in and out, but I never worked the steps or the tools or read the literature. Körülbelül 20 éves koromban találkoztam először az OA-val, és sok-sok évet úgy töltöttem, hogy jöttem, mentem, itt hagytam és visszatértem, de igazából sose dolgoztam a lépéseken, sose használtam igazán az eszközöket, sose olvastam irodalmat. I felt that I was different, you know, superior, because technically I was not overweight. And so what you were doing, that's fine, but that's not for me. De én másnap meg teljesen rendnek éreztem magam, mert ugye én nem voltam igazán túlsúlyos, és hát amivel itt elbíbelődtök, az így rendben van nektek, de hát az nekem nem kenyerem. Okay. Never mind that I hated myself, I hated my body, and I fantasized about dying a lot. Suicidal ideation. Az olyan mellékesnek tűnt ebben a képben, hogy nem úgy gyűlöltem magam, gyűlöltem a testemet, és folyamatosan meg akartam halni, és öngyilkos fantáziáim voltak. Mm-hmm. So, in addition to OA, I tried therapy, maybe 13 different therapists. Az OA mellett kipróbáltam a terápiát is. Azt hiszem, hogy 13 különböző terapeutát fogyasztottam el. 3 times I went to inpatient treatment down in Florida. 3-szor bevonultam ilyen bentlakásos kezelésekre Floridába. And then I also tried hypnosis, Buddhism, homeopathy, just. Az égvilágon mindent kipróbáltam, köztük a hipnózist, a buddhizmust és a homeopátiát is. And by the way, my Buddhism was like Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, like as if I could just chant away my eating disorder. És hát a buddhizmusom az úgy hangzott, hogy Om Namo, mint hogyha így el lehetne mantrázni az erészavaromat. So, in the middle of this, I started dating my now husband, Bob. And he knew me from a long time ago and knew about my eating disorder, but as if it were in the past. És akkor időközben randizni kezdtem, és elkezdtem járni azzal a pasival, Bobbal, aki azóta már a férjem lett. Régóta ismertük egymást, és képben volt az evészavarommal is, de ő úgy tudta, hogy ez már a múlté. He soon found out that it was still a bit of a problem, but because we didn't live together, I kind of compartmentalized it. És aztán hát időben rájött, hogy ez még némileg problémát jelent, de miután nem éltünk együtt, ezért sikerült egy külön buborékba tartanom ezt a dolgot. Finally, a few years into our marriage, Bob said, this house
is a very dark place to be when you're in the food. És aztán miután összeházasodtunk néhány éve, tehát éve Bob egyszer azt mondta nekem, hogy amikor a kajába vagy, akkor az otthonunk az egy nagyon sötét hely. Mm-hmm. He didn't give me an ultimatum, but he said, I don't know what your bottom is, but for me, it would be to leave the marriage. Nem adott nekem ultimátumot, de azt mondta, hogy hát nem tudom, hogy te minek gondolod, hogy a gödör alja, az én számomra a dolgok vége az nagyjából az lenne, hogy elválunk. But even that, this wonderful, wonderful man whom I loved, that was not enough, presented with Bob. Oops, sorry, here we go. Bob and the food. I always went to the food. És hogy még ez a fenyegetés, vagy ez a messzés sem volt nekem elegendő. Tehát itt volt ez a csodálatos férfi, akit nagyon szeretett, és amikor itt volt Bob, meg itt volt a kaja, akkor mindig kérdés nélkül a kaját választottam. So, finally, in maybe 1997, I went back to OA. És aztán végül 1997-ben visszatértem az OA-ba. But again, I honestly didn't understand what it meant, what abstinence meant. De őszintén fogalmam sem volt arról, hogy mit jelent valójában az abstinencia. I didn't get a sponsor. I didn't get a food plan, Nem volt se szponzorom, se étkezési plánom. And then finally, in 2001, there was a more structured approach to OA came to Minneapolis. És aztán végül 2001-ben megjelent egy ilyen struktúráltabb megközelítés az OA-ban, ami Minneapolisban is ott volt. I resisted this because I really didn't want to have to give up my food. És hát nagy ellenállás volt bennem ezzel kapcsolatban, mert nem akartam odaadni, megfogadni a kajámat. But finally, I was so just destroyed and hopeless that I went to the first meeting in January of 2002, and I was blown away. De végül már olyan szinten romokban hevertem, és annyira tönkre voltam benne, és reménytelenségben voltam, hogy 2002. januárjában elvonzoltam magam egy gyűlésre, ami hát teljesen levett a lábamról. The people looked happy and like they had a freedom about themselves and they were funny. And I'd never laughed in an OA meeting. És az ott lévő emberek jól néztek ki, vidámak voltak, viccesek voltak, szabadnak látszottak, és egy új műfajjal találkoztam, előtte még sose szórakoztam jól egy OA gyűlésen. What was introduced was everybody gets a sponsor. You get a sponsor. You call your sponsor every day at an established time between you and your sponsor, and you commit your food based not on what you think you should eat, but what a nutritionist or a doctor says. Az új elvek, amiket bevezettek, azok így hangzottak, hogy mindenkinek lesz egy szponzor. Tehát kell, hogy legyen egy szponzorod. Minden nap egy előre megbeszélt időpontban felhívod a szponzorodat, és beszélsz vele, és átadod neki az étkezési tervedet, amit nem a te okos fejedből pattintottál elő, hanem egy dietetikus állított össze neked. And everybody in this meeting, they weighed their food or measured it in a cup, so that it was, took out the guesswork.
És akkor aki ott volt ezen a gyűlésen, az mindenki azt követte, hogy vagy mérlegen, vagy bögrésmérős módszerrel kimérte az ételét, és így ki lehetett kiszöbölni a kiskapukat. Also, every single day, we either read out of the big book or the AA 12 and 12, and every day we had a writing assignment. És minden áldott nap olvastuk a nagykönyvet, vagy az A12-12-t, és minden nap volt egy írás feladatunk is. Every day, in addition to calling your sponsor, you would talk, either make a call or get a call from at least 3 other members, OA members. És hát amellett, hogy minden nap beszéltünk a szponzorunkkal, legalább 3 OA-társal szintén beszéltünk telefonon, vagy úgy, hogy én hívtam őket, vagy úgy, hogy ők. And everybody was asked to do service, which, okay, this was face-to-face, in person, so it would be putting away chairs or emptying the waste baskets or bringing the tea, service. És mindenki szolgálatot is vállalt, ugye az még a személyes offline időben volt, ami azt jelentette, hogy vagy a székeket pakoltuk, vagy teáztunk, vagy kiürítettük a kukát. Okay, so for the next 3.5 years, I wanted what you had, but I wouldn't do it. I would do some of it. I lied. And I kept binging. So for 3.5 years. A következő 3,5 évemet azzal töltöttem, hogy rohadtul akartam azt, amit ezeknek az embereknek megvolt, de nem voltam hajlandó csinálni. Tehát vagy hazudoztam, vagy sumákoltam, nem csináltam a dolgokat. Így töltöttem 3,5 évet. And during those 3.5 years, I burned through 23 sponsors. És ez alatt a 3,5 év alatt 23 szponzort fogyasztottam el. And then in June of 2005, I was just so incredibly hopeless. And that's when I had what I would say was my spiritual awakening. És akkor 2005 júniusára olyan mértékű lett a reménytelenségem, hogy akkor tudott bekövetkezni a spirituális ébredésem. Okay, so I'll tell you that, though, in the context of this chapter. Na, de erről a mai fejezetünk fényében szeretnék megtenni. So before my spiritual moment, I understood that it wasn't working trying to do it on my own, but I didn't have a sense of God or higher power. Ha mielőtt elérkezett volna számomra ez a spirituális pillanat, előtte azzal már képbe voltam, hogy egyedül ez nekem nem fog menni, de nem volt semmifajta Isten képen vagy felsőbb előről kialakított tudatosságom. So that first quote, Petra, is paragraph 6. We were bothered with the thought that faith and dependence upon a power beyond ourselves was somewhat weak, even cowardly. Az első idézet, az a 44. oldalon szerepel a lap alján, zavart minket az a gondolat, hogy egy felettünk lévő hatalommal vetett hit és a tőle való függés tulajdonképpen gyöngeség, sőt, gyávaság. My father was a physicist and very much of an atheist. And in our family, I was not raised in the synagogue or the church or anything. So religion was for the weak. Apám fizikus volt, ráadásul ateista is, úgyhogy engem nem templomban vagy zsinagógában neveltek, hanem mi úgy tekintettünk a vallásra, hogy az a gyengéknek való. And I think it had something to do with my parents. My dad was born in Poland and my mom in Germany, Jewish.
and they both escaped, their families escaped the Nazis and came to the United States. They were Jewish by birth, but not practice. És hogy szerintem ennek a hozzáállásnak a szüleimhez volt közel, mert hogy apám lengyel volt, anyám német, mind a ketten zsidó származásúak, és mind a ketten elhagyták a családjukat és a szülőhazájukat, elmenekültek a nácik elől, és Amerikába kötöttek ki, tehát származásukat tekintve zsidók voltak, de nem gyakorolták ezt. And I know, at least on my father's side, my grandmother, his mother, thought that Judaism was for the shtetl Jews. Az apai oldalról azt tudom, hogy az apai nagyanyám az mindig is úgy tartotta, hogy a zsidó hit gyakorlása az ilyen mezitlábas zsidóknak az ügye. So the idea of step 2, came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity, was anathema to the culture of my family. Tehát a második lépés, ami úgy szól, hogy eljutottunk arra hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő helyreállíthatja a gondolkodásunk józanságát, az ki volt zárva az én népem, meg az én fajtám számára. Tehát arra mi biztos nem mentünk. And then, in addition to that next quote on paragraph 6, we looked upon this world of warring individuals, warring theological systems, and inexplicable calamity with deep skepticism. How could a supreme being have anything to do with it all? És akkor a következő idézet ugyanide a 44. oldalappal jön. Erős kétkedéssel tekintettünk a hadakozó egyének, a hadakozó teológiai rendszerek és a megmagyarázhatatlan balsors világára. Mi köze lehet mindehez egy legfelsőbb lénynek? So I really, really struggled with the idea of turning my life and my will over to the care of God as I understood God. Igazán nagyon birkóztam azzal, hogy az én akaratomat és életemet átadjam egy saját felfogásom szerinti Isten vagy felsőbb erő hatalmának, gondoskodásának. So here's what happened. In June 2005, my financial advisor recommended something called an annuity, investing in an annuity. I don't even know what that would be, but it was like a little bit like life insurance, maybe. Szóval elmondom, mi történt. 2005. júniusában a pénzügyi tanácsadóm azt javasolta, hogy valami olyan papírba fektessen be a pénzemet, ami nem is tudom pontosan micsoda, de mondjuk az életbiztosításhoz tudom hasonlítani. So in order to qualify, you have to they have to do a blood test, a urine test, and a health history. És hát ahhoz, hogy egyáltalán egy ilyen életbiztosítást köthessen az ember, vérvételre, meg vizeletvizsgálatra van szükség, és egy anamnézist kell fölvenni a múltbeli egészségügyi eseményekről. I think the idea is they want to know whether if you're going to die young, they don't want you because they have to pay out money and you haven't given them much. They want you to live a long time. Tehát ez az egész arra megy ki, hogy valahogy ki tudják deríteni, hogy mekkora az esélye, hogy hamar elpatkol az ember, mert hogyha hamar elpatkol, akkor nem fizet be sok pénzt, a biztosító társaságnak viszont nagyon sokat kell fizetni, úgyhogy nekik az éri meg, hogyha sokáig élsz. So I decided for the health history, for the interview, I was going to lie about everything. Úgyhogy én arra az elhatározásra jutottam, hogy ebben az anamnézis fölvételben, amikor kikérdeznek, én az égvilágon mindenről hazudni fogok. They would ask questions like, have you had mental health problems?
Have you ever been hospitalized? Have you? And it was like, nope, nope. És olyan kérdéseket tettek föl, hogy volt-e valamilyen mentális problémám, hogy valaha kerültem meg kórházi kezelés alá, én megindítottam a fejem, hogy nem. Because, let's see. So this went on for about maybe half an hour. And then it was over. And I mentioned to my husband about that I wasn't completely honest. Ez körülbelül fél óráig mehetett így, és akkor utána említettem a férjemnek, hogy hát, lehet, hogy nem voltam teljesen őszinte. And he said, I don't think that's a good idea because this is an investment situation and it could backfire. Erre ő azt mondta, hogy hát ez nem biztos, hogy egy jó ötlet, mert hogy ezért mégiscsak ez egy befektetési döntés, ami hát visszafele is elsülhet. And I also mentioned it to an OA friend, and she said, I don't think that's a good idea because we're supposed to be honest. És akkor egy OA társamnak, barátunknak is megemlítettem ezt az ügyet, aki szintén azt mondta, hogy hát figyelj, ez nem biztos, hogy jó ötlet, mert hát nekünk az a legfontosabb, hogy őszinték legyünk. So the next day, I called back and said, I would like to do the interview again because I wasn't entirely honest. Úgyhogy másnap visszakullogtam, betelefonáltam újra, és akkor mondtam, hogy szeretném újra megcsinálni ezt a beszélgetést, vagy anamnézist, mert hát lehet, hogy nem voltam teljesen őszinte. So this time, same questions, and now I'm more honest. Like, yes, I used to have an eating disorder. Yes, I used to have some depression. És akkor visszakullogtam, és ezúttal hát egy kicsit közelítettem az őszinteség felé, a kérdésekre válaszoltam, hogy hát igen, volt evészavarom, meg hát volt depresszióm is. And this went on for a few minutes, and then it was like some other force came into me, and I said, could you just delete everything I've told you? És akkor egy néhány percet tartott, amikor hirtelen valamilyen nagyon furcsa, mint hogyha egy ilyen másik erőt töltett volna meg, és akkor azt mondtam az interjúkészítőnek, hogy megtenni, hogy kitöröl mindent, amit eddig mondtam. I said, I'd like to start over and be completely honest with you. És azt mondtam, hogy hadd kezdjem még egyszer el, és most teljesen őszinte szeretnék lenni. And I just told everything. The last time I binged, the last time I purged, my dental problems, my esophageal problems, my hospitalizations, all my therapy, all the antidepressant drugs I took. És akkor mindent elmondtam, hogy mikor fogytam, meg mikor hánytam utoljára, hogy a nyelőcsövem hogy van tönkremenve, hogy a fogaim hogy vannak tönkremenve, az antidepresszánsokat, a kórházi kezeléseket, és minden. We ended the interview, and I got off the phone, and I felt free for the first time in my life. Megtettük a telefont, és életemben először akkor éreztem igazán szabadnak magam. I wanted everything in my life to feel that honest and true and open, and it had to start with my food. És onnantól kezdve az életemben mindent ilyen őszintének, nyitottnak és igaznak akartam érezni, és ehhez az első lépésnek az ételnek kellett lennie. That willingness did not feel like it came from me. It felt like this spirit of good that was basically saying, look, you need some help here. So I'm just going to step in and take over for a little bit here.
Szóval, hogy ez, amit átértem, ez egyáltalán nem érződött a sajátomnak. Olyan érzés volt, mint hogyha valami fajta ilyen jó szellem belépett volna, és azt mondta, hogy na figyelj, nézd, azt hiszem, hogy segítségre van szükséged, úgyhogy egy kicsit ezt most átvetem. And like June 5th, 2005, everything changed. I was no longer running the show. I was honest. I was surrendered. I felt a level of humility that was brand new to me. A 2005. június 5-én valahogy minden megváltozott, hogy már nem én voltam a rendező, valami olyan megadást és alázatot éltem át, ami teljességen új volt a számomra. There's a quote, it's this paragraph 7. As soon as we were able to lay aside prejudice and express even a willingness to believe in a power greater than ourselves, we commenced to get results, even though it was impossible for any of us to fully define or comprehend that power, which is God. A 45. oldalon, a második bekezdésben így hangzik a következő idézetünk, de amint képesek voltunk megszabadulni előítéleteinktől, és hajlandóságot éreztünk egy nálunk nagyobb erőbe vetett hit elfogadására, már is jelentkeztek az eredmények, jól lehet, egyikünk sem volt képes pontosan meghatározni vagy felfogni, mi is az az erő, amit Istent jelent. I had still no idea what God was. I kept imagining, the insides of old churches in Italy and in France, of the frescoes and the Last Judgment Day and God and, trying to put that aside and consider something else. De fogalmam se volt akkor sem, hogy mi is az Isten, de hogy ilyen mindenféle képeim támadtak. Tehát ugye olaszországi, meg francia templombelsőket, meg freskókat láttam, ahol tűzel a végítélet, és mindenféle történik, és akkor ezt így valahogy próbáltam félretenni, és megérteni, hogy mi is ez. The next number, paragraph 8, and it says, much to our relief, we discovered we did not need to consider another conceptions of God. Our own conception, however inadequate, was sufficient to make the approach and to effect a contact with him. És aztán a 45. oldalon a következő bekezdés így szól, nagy megnyugvásunkra felfedeztük, hogy nem foglalkozunk senki másnak az Isten fogalmával. Saját bármennyire is tökéletlen fogalmunk elegendő volt ahhoz, hogy közeledni tudjunk Istenhez, és kapcsolatot teremtsünk vele. At first, I had to think of the group as a power greater than me. And then it was OA as a whole. Először a csoportomra tudtam úgy gondolni, mint egy nálam nagyobb erő, vagy hatalmasabb erőre, aztán ez kiterjedt egy következő szintre, és az OA-ra kezdtem így gondolni. And whenever I would question that, there's a line here that helped. In paragraph 10, we needed to ask ourselves but one short question. Do I now believe, or am I even willing to believe that there is a power greater than myself? És valahányszor megkérdőjeleződött ez bennem, akkor a 46. oldalon a második bekezdésből vettem kölcsön egy mondatot, ami mindig segített. Így szól, csupán egyetlen rövid kérdést kellett feltenni magunknak. Hiszem-e már, vagy hajlandó vagyok-e hinni, hogy létezik egy nálam nagyobb erő? Now that I was in recovery and I felt neutral with the food, and I was doing what I said I would do, I couldn't deny that there was
power working in my life. Szóval egykor már felépülésben éltem, és megkaptam az értelsemlegességet, és azt csináltam, amit mondtam, hogy csinálni fogok, és muszáj voltam észrevenni, hogy valami fajta nálam nagyobb erő munkálkodik az életemben. Well, I feel now, today, and then that the proof of the concept of God is recovery. Ma is így gondolom, meg akkor is azt éreztem, hogy a Isten létezésének a bizonyítéka a felépülés. In paragraph 12, there's a quote I really like. Let's see. In this respect, alcohol was a great persuader. It finally beat us into a state of reasonableness. Sometimes this was a tedious process. We hope no one else will be prejudiced for as long as some of us were. A 46. oldal lapalján van egy olyan bekezdés, amit nagyon kedvelek, az így szól. Ebben a tekintetben az alkohol nagy meggyőző erő volt. Végül is kényszerített, hogy észhez térjünk, olykor ez keserves folyamat volt, de reméljük, hogy senki másnak nem kell már olyan sokáig küzdeni az előítéleteivel, mint néhányunknak. Once I was in recovery, I thought that all of my problems would go away. Depression, anxiety, and low self-confidence. Amikor felépülésbe kerültem, akkor szóval azt gondoltam, hogy a felépülés majd minden problémámtól megszabadít, a depressziótól, a szorongástól és az alacsony önértékelésemtől. But in fact, now I no longer had this, like, to blame everything, like I used to call it the bulimia bucket. All of my problems were because of the bulimia. De igazából az változott, hogy megszűnt az a felmentésem, amire minden problémámat rá tudtam fogni. Ezt én magamban úgy neveztem el, hogy ez a hányós vödröm, amiben tényleg minden problémámat, meg gondomat bele tudtam dobálni, és azt mondtam, hogy ez az oka. And there were times where I felt, look, I never felt drawn to the food again, but I did feel at times like, what's the point if I'm going to feel this bad? Ezután már soha többet nem vonzott az étel, de időnként úgy éreztem, hogy végső soron mi ennek az egésznek az értelme, hogyha még mindig ilyen rosszul tudom érezni magam. So I asked some of my close friends in OA, 3 of them. I didn't want anyone to, like, be a big book thumper, you know. I just wanted to know why would you leave, and what keeps you here in the program? Így aztán megkérdeztem 3 közeli barátomat a programban. Nem akartam ilyen nagykönyv fanatikussághoz folyamodni, de mégiscsak az érdekelt engem, hogy ők mitől mennének el a programból, és mit tartja itt őket. And they basically said, well, I don't make big decisions when I'm in a dark place. One. Elsőként azt mondták, hogy nem hozok nagy döntéseket, amikor egy ilyen rossz állapotban vagyok. And no matter how sad or anxious I feel, it's worse in the food. És a másik, hogy akármennyire is szomorú vagy szorongással teli állapotban vagyok, a kajában biztos, hogy rosszabb lenne. And if I pick up or if I leave the program, then I will simply take myself with me. És hogyha újra fölveszem a kaját, tehát zabálni kezdek, vagy elmegyek a programból,
nem tudom itt hagyni magamat. Tehát magamat is vinnem kell. So, a couple of things. I went on a different antidepressant, and I just kept working like the program, just making my calls, weighing my food, connecting with people, just, yeah. Szóval, és akkor elkezdtem néhány dolgot csinálni. Egyrésztről antidepresszánst váltottam, tehát másik gyógyszert kezdtem szedni, másrészt pedig tettem az egyik lábamat a másikon, és csináltam a dolgomat, kimértem a kajámat, telefonáltam, kapcsolódtam a társakkal. And then, a few years in, I was asked to do service for a convention. That was in 2011, and that just bumped my recovery to another place. És akkor eltelt így néhány év, és 2011-ben fölkértek, hogy vállaljak szolgálatot egy ilyen nagyobb regionális gyűlésen, ami hát nagyon fölturbózta a felépülésemet, egy nagyon másik szintre jutottam ezzel. Mm-hmm. And paragraph 21, this kind of describes me. In the face of collapse and despair, in the face of the total failure of their human resources, they found that a new power, peace, happiness, and sense of direction flowed into them. This happened soon after they wholeheartedly met a few simple requirements. És a 49. oldal laptetején ezek a sorok leírják, hogy mi is történt velem, ahogy szembenéztek az összeomlással, a kétségbeeséssel és emberi erőtartalékai teljes kimerülésével, úgy érezték, új erő, béke, boldogság költözött beléjük, és útmutatást kaptak. Ez nem sokkal azután következett be, hogy teljes szívükből elfogadtak néhány egyszerű követelményt. And for me, one of those requirements was to get out of myself. Számomra az egyik ilyen egyszerű követelménye az volt, hogy végre valahogy kerüljek ki a saját fejemből, ne csak magammal legyek elfogadva. So I don't have children. I don't have a pet. I don't have plants or a garden. And I have a very self-sufficient husband. Nincsenek gyerekeim, nincsen háziállatom, nincsenek növényeim vagy kertem, és egy nagyon is önálló férjem van. So I lived a fairly selfish existence, and OA was telling me, I think you need to just do more service, more. Akkoriban egy eléggé önző életvitelem volt, és az OA azt üzente nekem, hogy hát többet kell tennek, több szolgálatot kell vállalnunk. Which was not interesting to me at all. Like, I thought, service is for you, you have more time, which was like ridiculous because everyone, all of the people whose recoveries I wanted, they were doing a lot of service. Ami hát egyáltalán nem keltette fel az érdeklődésemet amúgy, mert úgy gondoltam, hogy hogy a szolgálat az másoknak való, mert nekem erre nincsen időm, ami hát különben önmagában nevetséges volt, mert az összes olyan ember, akire felnéztem, és akinek azt láttam, hogy erős a felépülése, rengeteg szolgálatot vállalt. Mm-hmm. So, my concept of God is still really fuzzy. A mai napig eléggé homályos vagy ködös az istenképem. But here's what I know. When I have a kind, loving thought, that's God. De egy dologban biztos vagyok, hogyha egy kedves, szeretetteli gondolatom támad, az biztos, hogy Isten küldte. And when I have a thought that's resentful, or I'm like, keeping score, or that's not God.
de hogyha meg neheztelés van benne, vagy itt versengésben bonyolódok, vagy valahogy így nagyon számon tartom a dolgokat, az meg biztos, hogy nem Isten. So that applies to my relationships, but also what I say to myself. És az érvényes a kapcsolataimra épp úgy, mint mindenre, amit saját magamnak mondok. Mm-hmm. One of the things that I learned from you all in program is, for example, doing service. Let's say, doing service when I don't necessarily want to. So, okay, I'll let you say that. Oké, tehát az egyik dolog, amit megtanultam, hát kitől is, hát tőletek, vagyis mindannyiunktól itt a programban, az az, hogy amikor úgy végzek egy szolgálatot, hogy hát nem vett szét a vágy, hogy csináljam. So, for example, I had a very difficult relationship with my mother my whole life. Például egész életemben nagyon nehéz és bonyolult kapcsolatom volt anyámmal. And when my father died, let me think, seven years ago, that left my mother, so let's see, okay, my father died 7 years ago, which kind of took away the buffer between my mom and me. Hát az apám 7 évvel ezelőtt meghalt, és akkor ez kivette ezt a tompítást, vagy szűrőt anyám és én közülem. And my two sisters live out of state, and I live in the same city as my mother. A 2 lánytesóm másik államban él Amerikában, én viszont anyámmal egy városban lakom. She had some dementia and she was angry and demanding, kind of the same as always, but she was more dependent. És anyám elkezdett dementálódni, aminek az lett az eredménye, hogy egyre dühösebb és követelőzőbb lett. Ő amúgy különben mindig is ilyen volt, de most sokkal inkább elkezdett függeni tőlem. It was really hard. My mom asked if I would start calling her every morning. And sometimes it felt very abusive. Actually, I don't want to necessarily say that. So just that I would talk to my fellows in program and I would say, this is it's so hard. And what I heard was, you get to make the choice to treat her with grace, and that maybe she doesn't deserve, but you get to do that. Az anyám azt kérte egy ponton, hogy minden nap hívjam föl, és hát ez nekem nagyon nehéz volt, de egy kicsit átfogalmazom. Inkább azt mondanám, hogy ahogy megosztottam ezt óvástársakkal, hogy ez nekem milyen nehéz, akkor ők azt válaszolták el, hogy figyelj, itt van a választásod, hogy hogyan bánsz az anyáddal, hogy lehet, hogy olyan méltóságot adsz neki, vagy olyan kedvesen bánsz vele, amit lehet, hogy ő nem érdemel meg, de hogy te mégis megteheted ezt. So it was the summer of the COVID pandemic, and I hadn't been able to visit her because she lived in a senior community and was closed to outsiders. És ez az egész a COVID világjárvány első nyarán történt. Nem tudtam őt meglátogatni, mert egy ilyen idősek otthonában lakott, amit lezártak, nem lehetett meglátogatni. But my mom's dementia was definitely advancing, and so
they decided that they would allow me to come in once a week. És mivel anyukám demenciája egyre rosszabbodott, ezért ők is úgy döntöttek, hogy hetente egyszer meglátogathatom. And so starting in August of 2020, it was a combination of, again, I think my higher power, and also we got my mom back on her antidepressant, but our relationship changed. 2020 augusztusában történt az, ami szerintem egyrészt nagyon a felsőbb erőmnek a kezemunkája, másrészt meg az is benne lehet a pakliba, hogy egy másik antidepresszáns gyógyszert kapott az anyukám, de attól a ponttól gyökeresen megváltozott a kapcsolatunk. So I would call her every morning and spend usually Saturdays with her, and then also take her to the doctor. Minden reggel fölhívtam, általában a szombatokat vele töltöttem, és az orvoshoz is én vittem. And for the last almost 3 years, we had so much fun together. We would go on adventures, we would go to art fairs, we would go on hikes, the flower store, picnics. És az elmúlt 3 évünk az tele van szórakozással, meg jó élményekkel. Virágvásárra járunk, művészeti kiárusításokra járunk, mindenféle kalandokba bonyolódunk, piknikezünk. And I found myself just falling in love with my mother. És hát azon kapom magam, hogy hogy így beleszeretek anyámba. Last August, so when I got into recovery and I was weighing my meals, and every time I ate with my mother before, she would look at my food and she'd say, "Oh, if I ate that much, I'd be the size of a house." Ugye én felépülésbe kerültem, kimértem az ételemet, és még korábban, akárhányszor együtt ettem anyámmal, akkor mindig így belebámulta az ételembe, és azt mondta, hogy hát, hogyha én ennyit ennék, akkor akkora lennék, mint egy ház. And it really bothered my husband, but it bothered me too. And so I finally said, "Mom, please do not comment on my food." Engem is zavart valamennyire, de hát a férjem aztán a falra mászott ettől, úgyhogy eljött az a pont, amikor ezt szóvá tettem neki, és azt mondtam, hogy anya, légy, ne tegyél megjegyzéseket az ételre. Last August, I had brought a little picnic over for me and my mom, and she didn't eat very much, small for her, big for me. And she said, well, you could just say that and I'll go on to the next. Valahogy tavaly augusztusban egy ilyen kis piknikkel készültem anyukámnak, és akkor mindent összeképítettem, anyukámnak is madár, mennyiségek, nekem jó tetemes adagot, és akkor ott voltunk. And she said, "That looks like a lot of food, but I know that you weigh it, and it's the right amount for you." És akkor ránézett anyukám az ételemre, és így szólt. Ez soknak tűnik, de tudom, hogy kiméred a kajádat, és hogy ez neked a megfelelő mennyiség. And it seems to work really well. I'm so glad. És hát hozzátettem még, hogy úgy tűnik, hogy ez neked beválik, aminek nagyon örülök. What was amazing is, sad about it, happy, but her dementia had really advanced, but she had this beauty, and I feel it was this gift from God. Hát elnézést, megérintő, de egyszerre szomorú, és örül a szívem, mert hogy miközben a demenciája egyre súlyosbodott, mégis azt éreztem, hogy ott abban a pillanatban valami szépség mutatkozik meg, ami Isten ajándéka. Mm-hmm.
This last January, things just went downhill quickly, and we had to move her into memory care. Most januárban hirtelen súlyosan, tehát egyre súlyosabb lett az állapota, hirtelen rosszabbodott, úgyhogy kifejezetten ilyen demencia kezelőhelyre kellett vinniük. But I visit her 3 or 4 times a week, and she recognizes me, and she kisses my hand. És hát hetente 3-4-szer meglátogatom, megismer, és így puszilgatja a kacsómat. So that has been such a huge gift of recovery that I never expected. Also, that I mostly feel comfortable in my skin. És ez is a felépülésnek egy olyan ajándéka, amit sose el se tudtam volna képzelni, és hát az sem, hogy zömében jól érzem, kényelmesen érzem magam a saját bőrömben. Így van. Time? Few minutes? Okay. Yeah, you'll have to let me know. Are we getting close to time? Just a moment. Dóri, hogy vagyunk időben? 15 perc. 15 minutes, Cathy. Oh my God. I don't know if I have enough. Akkor nem tudom, hogy lesz elég. So, yeah. So a few things, even into recovery, besides my mother, I had been hearing, step 11. We saw it through prayer and meditation, but I never meditated. És akkor mondanék még néhány dolgot a felépülésről, ugye anyukámról meséltem, de hogy ezen túl, ugye a 11. lépésben ima és meditáció útján, stb. Na hát én egyáltalán nem meditáltam, megimádkoztam. So about 12 years into recovery, 2017, I heard a fellow was talking about what is in your life that's not enhancing it. 12 éve éltem már felépülésben, ez 2017-ben volt, amikor egy társat arról hallottam megosztani, hogy valahogy így fogalmazta meg, hogy mi van az életedben, mi az a dolog az életedben, ami nem a kiteljesedéshez vagy a gazdagításhoz járul hozzá. And I realized I was spending 45 minutes a day playing Scrabble on my phone. És akkor rájöttem, hogy én naponta 45 percet töltök Scrabble-ezéssel a telefonomon. And I wasn't even very good. So it wasn't even fun. Még csak nem is ment nagyon, tehát hogy nem is láttam nagy örömömet benne, de azért csináltam. So I deleted the Scrabble app and I started meditating. Úgyhogy letöröltem a Scrabble applikációt, és belevágtam a meditációba helyette. Which still, to this day, feels like a leap of faith. És ez a mai napig egy ilyen hitbéli ugrásnak tűnik a számomra. Because I can't say that, well, if I meditate, I will feel excellent all the time. It's like a sense of trust and surrender. Erről nincs benne garancia, tehát nem tudom azt mondani, hogy na, akkor meditálok, és akkor jó leszek tőle, hanem muszáj a bizalmat és a ráhagyatkozást, vagy megadást gyakorolnom. Mm-hmm. Another thing is, my husband, when I was in the food, the first 7 years of our marriage, there was no room for him to have feelings. És hogy még egy dolog a férjemmel kapcsolatban, de a házasságunk első 7 évében, amikor az ételben voltam, akkor a férjemnek semmi tere nem volt a saját érzései számára. And when I got into recovery, it was
a little disturbing, but suddenly my husband had, sometimes he was in a bad mood. És amikor felépülésbe kerültem, akkor hát egy kicsit ilyen nyugtalanító jelenség volt ez a számomra, de hirtelen észrevettem, hogy a férjemnek időnként rossz hangulata van. And now I realized that like first of all, it's not my job to change his feelings. Just, yeah. És akkor először is arra döbbentem rá, hogy nem az én feladatom megváltoztatni az ő érzéseit. And his moods were not necessarily, they weren't about me. És hát ráadásul a hangulata vagy a kedve az egyáltalán nem biztos, hogy rólam szólt. And so our relationship became much more of like an equal partnership. Ugye aztán a kapcsolatunk az úgy kezdett átalakulni, hogy egyre inkább egy ilyen szemmagasságú partneri viszonnyá vált. Also, he would hear sometimes on my outreach calls to fellows, would you like some feedback? És akkor időnként hallotta, vagy belehallgatott véletlenül a társakkal folytatott beszélgetéseimbe, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy kérsz tőlem is némi visszajelzést? And so when I would be churning about something, Bob would say, would you like some feedback? Amikor magyaráztam, be nem fogtam a számat, nagy hétben magyaráztam valamit, akkor megkérdezte a férjem Bob, hogy na, adjak visszajelzést. And usually I would say, not really, but I know I should. Listen. De általában erre azt válaszoltam, hogy nem annyira szeretném, de tudom, hogy fontos meghallgatnom. So I have slowly been growing up in the program. Úgyhogy így lassan elkezdtem felnőni a programban. I once heard that addicts stay, let's say, emotionally stuck at the age of onset of their addiction. Egyszer azt hallottam valakitől, hogy a függők hajlamosak érzelmileg ott megakadni, ahol elindult a betegségük. So that was age 15. I'm now almost 67, and I feel like I'm catching up. Hát ez nekem a 15 éves életkor volt, most mindjárt elérem a 67-et, és azt érzem, hogy lassan utolérem magam. Mm-hmm. Sometimes someone will ask me, not in the program, will say, so how long do you think you're going to do this? És akkor van olyan, hogy valaki, aki nincsen benne a programban, megkérdezi tőlem, hogy de mit gondolsz, ezt meddig fogod csinálni? And I say, I hope for the rest of my life, but at least today. És azt szoktam válaszolni, hogy remélem, hogy életem végéig, de legalábbis csak ma biztosan. So, I think that's all I have to share for my story. Thank you so much, and thank you, Petra. My gosh, that's so huge. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ez az, amit meg tudok osztani a történetemből. Nagyon köszönöm, hogy elmondhattam, és köszi, Petra. Thank you, Cathy. Thank you. Thank you for your share, and in the following 20 or so minutes, we will open the floor for questions. És visszaadom a szót Timinek. Szép. Köszönjük társunk bevezetőjét. A következőkben lehetőség nyílik a bevezetővel, a mai lépéssel és a nagykönyvvel kapcsolatban kérdéseket feltenni a speakerünknek. A kérdésedet kétféleképpen teheted fel. A Zoom-ban alul a Reactions részben a Raise Hand gombra kattintva jelentkezhetsz, és amikor a levezető társunk szólít, akkor megfogalmazhatod magyarul közvetlenül a speaker felé, ezzel hozzájárulsz a kérdésedről készített hangfelvételhez. Vagy elküldheted írásban, privát chatben a levezetőtársnak, aki név nélkül felolvassa azt.
A privát chat úgy lehetséges, hogy megnyitod a chat ablakot, és a megírt üzenet címzetjeként nem a mindenkit, everyone, hanem a levezető nevét állítod be, ami Timi T. most. A levezető társunk a jelentkezések és a beérkezések sorrendjében fogja szólítani és felolvasni a kérdéseket. Most pedig tiétek a szó, jöhetnek a kérdések. Érkezett egy kérdés írásban. Szia, azt szeretném kérdezni, hogy amikor abba hagytad a bingelést, azokat a problémákat, amikre ettél, hogyan kezelted? Mindenre megtaláltad a megoldást a programban? I thank you for your share. And my question goes, once you stopped binging and entered recovery, what happened to your problems that you anesthetized with food earlier? Did you find a solution for each of your problems in program? So one of my biggest problems, did you want to say that? Did you want to ask that in Hungarian or no? No, because it was read in Hungarian. Oh, I see. Okay. One of my biggest problems was feeling like a fraud. Like professionally, I was a writer with marketing, and I felt so insecure. Az egyik legmenőbb problémám az volt, hogy egy ilyen csalónak, egy becsapásnak éreztem magam szakmailag. Szövegeket írtam, és folyamatosan azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó. So the first thing I did when I got abstinent was, well, it must be because of my job. So I quit my job. De amikor fölépültem, akkor az első reakcióm az volt, hogy na hát ez az elégtelenség érzés biztos, hogy a munkámból ered, úgyhogy ott hagytam a munkámat. I started freelancing, and of course, I brought myself with me. És hát elkezdtem vállalkozóként dolgozni, vagy szabadúszóként dolgozni, de hát természetesen magamat nem tudtam otthagyni a régi munkahelyemen, értem magammal. And it was terrifying, but I never once considered picking up the food. Ez nagyon ijesztő volt, de soha egyetlen pillanatra se gondoltam úgy, hogy a kajához nyúlnék. And then I was hired by another company. And at times I felt insecure, but somehow I just kept, like what they call like chop wood, carry water. Szóval, ahogy aztán fölvett egy másik vállalat, és időnként bizonytalannak éreztem magam, de hogy egyszerűen csak így tettem a lábamat az egyiket a másik után, és így aprítottam a feladatokat. And one of the things that I heard, actually not from program, but this helped, is that when I show all my insecurities to my coworkers or to clients, that's not being of service to them. És akkor hallottam valamit, ez nem a programból származik, de hogy talán hasznos lehet, hogy amikor úgy megmutatom, vagy nem rejtem véka alá az összes bizonytalanságomat a munkatársaim előtt, vagy a klienseim előtt, azzal nem szolgálom őket. That even if I'm doubting myself, I needed to act as if. And that was the best service I could do for them. És ezzel azt akarom mondani, hogy még akkor is, amikor belül kétségeim voltak, akkor is úgy kellett tennem, mintha nem így lenne, mert hogy ezzel végzem a szolgálatot az irányukba. And over time, that
has just slowly helped kind of lower my anxiety and my self-doubt. És az idővel szépen lassan elcsikította a szorongásomat, meg azt, hogy folyton megkérdeztem önmagamat. I also think just getting older, that's helped. De azért így azt is gondolom, hogy az, hogy öregszem, az is segít. So, yeah, I don't know if that answers. Nem tudom, hogy egy válasz, hogy ezt tudom mondani. Petra, te voltál a következő jelentkező. Okay? Elmondom magyarul, és aztán elmondom angolul. So I would like to ask you a question. First I will say it in Hungarian and translate myself, okay? Nagyon köszönöm a bevezetődet, Cathy, és az ragat meg, amit mondtál az Isten fogalmadról, hogy ez egy ilyen ködös valami, és ahogy mesélted, hogy az imában és a meditációban elkötelezőkkel, hogyha arról egy picit tudnám mondani, hogy a ködös Isten fogalomhoz hogyan szoktál imádkozni, mert én gyakran azt tapasztalom, hogyha nincsen egy ilyen nagyon konkrétan megfogalmazható képem, akkor tudom azt érezni, hogy nem sem elég jól. So thank you very, very much for your inspirational share. And my question is about your fuzzy concept of God. Because you said that it's still fuzzy, and that's my case too. And I wonder how your prayer happens to a fuzzy God, because sometimes I feel when I do my prayer that if I don't have a very articulate image of my higher power, I'm not doing it okay. Mm-hmm. My current sponsor has been very helpful with this, which is just kind of a sense of openness. And when I pray, just to trust that I am being heard. A jelenlegi szponzorom nagyon sokat segít nekem ebben, valami olyasmit fogalmaztunk meg, hogy legyen bennem valami nyitottság, és amikor imádkozom, akkor az a bizalom, hogy meghallgatásra lelek. Like this morning and this week I was nervous about speaking on this meeting. And so I would whenever I would remember, oh yeah, that's right, it's God, I would like, okay, God, I'll do my best and I'll give the results over to you. Valahogy például ma reggel, meg ezen a héten is, hát így izgultam a mai bevezető miatt, és akkor azt már megtanultam, hogy ilyenkor vinni kell Istenhez, meg Isten elé, és akkor valahogy azt mondtam az Istennek, hogy én mindent tőlem telhetőt megteszem, és a többit azt meg odaadom neked. What doesn't work for me anymore is, trying to have a picture. Like for some people, it's nature or a sunrise, that's too specific. So for me, it's more of a feeling of just open. Mm-hmm. De nekem, ami már nem igazán válik be, az, hogy mondjuk a természetbe gondolom vele a felsőbb erőt, vagy egy napfelkeltébe fedezem föl. Van, akinek ez nagyon jól működik, hogy valamilyen konkrét képbe testesíti meg. Én nekem ez túl konkrét. Úgyhogy én nekem valahogy csak ez a nyitottság, ami működik. Thank you very much. Érkezett közben egy kérdés. Változott-e az idők során a felsőbb erőd? És ha igen, akkor hogyan? Another question in writing. Has your concept of your higher power changed over time? And if yes, how? Okay. Definitely. So
I kept trying on other people's higher powers. So one friend has like values like truth, love, compassion, something else. Szóval, hogy kétségtelenül változott. Igyekeztem így kipróbálni a barátaimnak a koncepcióit. Például van egy barátom, akinek bizonyos értékek képviselik, majd képezik a felső erejét, az igazság, az őszintesség, az együttérzés és még valami. Early on, I tried having the meeting or the OA fellowship as my higher power, and that felt limited. A kezdeti időkben először a gyűlésekre igyekeztem felsőbbrőként tekinteni, aztán az OA egészére, de valahogy ez is ilyen korlátozottnak tűnt. What, at least for now, what seems to feel the most right is like when I am like, when I'm not overthinking, when I'm just like doing the next right thing, that it's like, oh, that's God. Szóval mostanában meg valahogy az érződik bennem helyén valónak, hogy nem agyalom szét vagy túl a dolgot, hanem egyszerűen csak megteszem azt, ami most egy ilyen következő lépésként helyesnek érződik. Ebben érzem, hogy ott lakik az Isten. One of the things that didn't mention, but also in recovery, well, I've been performing for many years, and first as a dancer, and then I started doing like stand-up monologues, like one-person shows. Az előbb így a felépüléssel kapcsolatban nem említettem, de ide talán ide hozható, hogy én sok éven keresztül előadó művészként dolgoztam, először táncosként, aztán pedig ilyen stand-upos humoristaként ilyen egyszemélyes műsorokat adtam. And then 4 years ago, I got into the storytelling community. I don't know, do you have the moth where you are, the moth? 9? No? Okay. Oh, anyway, the storytelling scene. Szóval, hogy 4 évvel ezelőtt viszont így belefolytam a történetmesélő közösségbe. Nem tudom, hogy ismeritek-e Magyarországon a MOST, mondtuk, hogy nem, de hogy minden esetre a történetmesélés kezdett el vonzani. And when I have performed and sort of like gotten out of my own way, just felt connected with the story and the audience, it's like, wow, that just feels so much like God just working through me, even if it's not brilliant, but it's fun. Szóval, hogy ott azokban a helyzetekben éltem át azt, hogy amikor én elállok a saját utamból, és tudok kapcsolódni a közönséghez, tudok kapcsolódni a történethez, akkor az valahogy elkezd bennem úgy érződni, hogy Isten dolgozik rajtam keresztül, még akkor is, hogyha nem brilliáns, amit csinálok, de hogy jól érzem magam benne. Yeah, that's, I think, what I have to say. It's not clear. It's not so, I wish that were clear, but it's good enough for me. It's good enough today. Szóval, hogy ezt tudom erre mondani, nem egyértelmű, bárcsak az volna, de én nekem ma ez elég jó. In the past, I have had 2 different sponsors who had very, let's say, what do you call it? Traditional God in their life, in the Catholic, very Catholic, and I envied how simple it was for them. A múltban 2 olyan szponzorom is volt, akiknek nagyon ilyen hagyományos, katolikus istenképük volt, és gyakran irigykedtem rájuk, hogy mennyire egyszerű dolgok van. But that's not me.
So. De nekem nem ez az oka. Engem? Timi vagyok, kényszeres túllevő, és azt szeretném megkérdezni, hogy szponzorként fel tudsz-e idézni olyan példát, vagy olyan esetet, amikor ezzel a témakörrel hát egy kemény dióval találkoztál, és hogy esetleg, ha beavatsz minket legalább néhány részletébe, hogy hogyan kezelted. Köszönöm. My name is Timmy. I'm a compulsive operator, and my question goes, as a sponsor, have you ever had a situation which turned out to be a tough cookie in terms of step 2? And if there are any details that can be disclosed, we appreciate it. How you handled it? I have had sponsees who struggled in this area. Volt olyan szponzoráltam, aki küzdött ezzel a területen. And it's been a while. So this was a while back. And I said, you know, this isn't the strongest part of my program. So I encourage you to speak with other sponsors and ask them. Ez régebben volt, és én akkor az életűnek azt mondtam, hogy az én programomnak nem ez a legerősebb része, úgyhogy arra bíztattam az illetőt, hogy keressen meg másik szponzorokat, és beszéljen velük erről a témáról. And the other thing that I have shared is, from my own experience, is what I know is when I tried to run the show, it was a disaster. És a másik, amit megosztottam, az viszont hiteles saját tapasztalat volt, hogy valahányszor én akartam rendezni a műsort, az egy katasztrófába fulladt. So, if your life feels like a disaster, then perhaps right now, just choose a concept of God that's not you. És hogyha veled is így van ez a helyzet, hogy az életed egy rohamaz, egy csőtömeg, akkor most egy következő lépésként egyelőre válasz valamit, bármit, egy olyan koncepciót, ami nem te vagy. Did have a sponsee once for about a year and a half, and she had, I don't know, 17 years of recovery, but her life seemed unmanageable. Volt egy szponzorátom, 1,5 évig dolgoztunk együtt körülbelül, és 17 éve volt felépülésben, de az élete az teljesen irányíthatatlannak tűnt. So I asked her one day to list all of the volunteer job, all of the therapy groups or big book or everything she was involved in, and it came to 38 things. Egyszer arra kértem, hogy írjon már egy listát arról, hogy milyen helyeken önkénteskedik, hány terápiába jár, milyen OAS projektekben van benne, na és ez a lista, ez 38 elemet tartalmazott. And then I asked her, so why are you doing these? Like, which ones really speak to you? What is your motivation? And not one of them was, I feel directed by my higher power. Not one. Megkérdeztem tőle, hogy ezek közül, a rengeteg elemek közül, melyik az, ami igazán megszólít téged, amiben igazán motivált, vagy ami tényleg a tied, és akkor azt válaszoltam, hogy egy sem a felsőbb erőn akarata a számomra. So I asked her, are you willing to make some changes? Because she wasn't, she felt like she was failing, she was missing things. I said, are you willing to perhaps give up some of these things? And she said no.
És akkor én azt kérdeztem tőle, hogy hajlandó vagy-e változtatásokat tenni az életedben, mert hogy össze-vissza kevert mindent, meg káoszban volt, meg elfelejtette a dolgokat. És akkor megkérdeztem, hogy hajlandó lennél föladni néhányat ezek közül, vagy ezeket a dolgokat. Azt mondta, hogy nem. So I said, I don't think I'm the right sponsor for you. I released her. És erre azt mondtam neki, hogy én azt hiszem, hogy nem én vagyok a megfelelő szponzor a te számodra, és elengedtem őt. And she's still in the program, and I presume she's doing fine. Ja, és hát a mai napig itt van a programban, és azt feltételezem, hogy elboldogul. So, yeah. Thank you for that question. Köszönöm ezt a kérdést. Thank you. Thank you. Érkezett írásban egy kérdés. Another written question. Érdekelne, hogy szponzorként vannak-e olyan feltételeid, amiket minden szponzoráltattól elvársz? Például hány gyűlésre menjen egy héten, hány embert hívjon, naponta végezze a lépésmunkát, stb. Vagy figyelembe veszed az egyéni különbségeket is? My question is, as a sponsor, do you have basic standard requirements that you ask every sponsor of yours to do, like how many meetings a week, how many phone calls a day, how much step work daily, or do you consider individual differences? Okay. Well, because I work the OA program within this structured approach, where we have certain requirements, it's a little bit sort of easy for me in that way, which is I require one meeting a week, at least 3 phone calls a day, at least, sponsor at least one person. And then every day, to read out of the literature, OA or AA, and write. Szóval, hogy mivel én az OA programon belül egy ilyen struktúráltabb megközelítésben dolgozom, ez bizonyos értelemben megkönnyíti a dolgomat, mert itt vannak ezek a fix keretek. Tehát amit én várok, legalább heti egy gyűlés, naponta legalább 3 telefonhívás, legalább egy szponzorát, és minden nap valamilyen OA irodalom olvasása és írás. However, for example, when my sponsees, I have 2 sponsees, one of them maybe has surgery, and I'll say, for the food, let's say, just do the best you can, and you can commit like up to a certain amount, and that's fine. And in terms of calling people, just do your best. If you can't, you can't. És akkor vannak olyan helyzetek, most például 2 szponzoráltam van, és hogy mondjuk az egyiknek, hogyha van egy műtétje, akkor azt mondom neki, hogy az étkezés tekintetében, vagy az étkezési tervek tekintetében tegyél meg mindent tőled telhetőt. Tehát köteleződj valami nagyságrendi mennyiséghez, és hogy annyi társat hívjál, amennyit tudsz. Tedd meg, amit tudsz. And also, if let's say they're going out to dinner with maybe colleagues and they don't want to weigh and measure at the restaurant, what I say is, that's okay. Just tell me if it plays in your head. Hogyha meg mondjuk a kollégáikkal elmennek vacsorázni, és nem akarnak ott a helyszínen ételt kivérni, akkor azt mondom nekik, hogy oké, de arról mindenképpen számolj be nekem, hogy úgy beférkőzik-e a kajánzatadba. The one thing that I'm having a lot of trouble with is one of my sponsees doesn't do any service for OA.
Egy dolog adja föl nekem nagyon a leckét, hogy az egyik szponzoráltam semmilyen szolgálatot nem vállal az OR-ban. And every once in a while, I think, is this a deal breaker? And then I think, I'm not ready to like let her go because of that. És akkor hát időről időre így tipródok azon, hogy na, akkor ez vállók-e az illetővel, és aztán arra jutok, hogy nem állok még készen arra, hogy elküldjem. So, yeah, but you know, the other thing is I've been working with these sponsees for, 5 years maybe. So, it feels a little more, there's a lot of trust. Yeah. De hát azért az is hozzátartozik, hogy 5 éve dolgozom együtt ezekkel a szponzoráltakkal, úgyhogy sok bizalom van már ebben a dologban kapcsolatban. Tóri, te következő. Köszönöm mindenkinek a szolgálatát, Dóri vagyok, kényszeres túlevő, köszönöm Cathynak, nagyon Petra, neked is. Azzal kapcsolatban, amit mondott hogy így elérkezett az őszinteség számára, meg az is, amikor arról beszélt, hogy a 10. lépéses leltárait végzi, azt szeretném kérdezni, hogy így már majdnem 18 éve felépülésben, hogy fejleszti továbbra is, ahogy a nagykönyv mondja, hogy erre szükség van a spirituális munkáját, és hogy gyakorolja az elveket az élete minden terén. Köszönöm. Okay, so I'm Dori, a compulsive overeater, and thank you everyone for your service. Cathy, a big thank you for your share. Petra, to you too. And my question is about your spiritual moment, and you also mentioned doing your 10 steps. And so I wonder how you enhance your spiritual life these days after nearly 18 years of abstinence. So, and how you practice living according to the principles of the program in your life. Oh, that's a big question. Good. I still meditate every morning. I do a daily inventory as part of my assignment. I'll do that. Szóval, hogy a nagy kérdés, vagy hát ilyen nagyszabású kérdés, minden reggel, vagy minden nap meditálok, és minden nap leltárt írok, ami része az írásomnak. And my sponsor, the one I'd been working with for maybe 4 years, she left the program in March. And I just sort of stayed open and then had this thought, oh, I think I want to call him. And so I have this new sponsor, and he has been a really great guide for spiritual practice. A szponzorom, akivel kb. 4 éve dolgoztam együtt, márciusban elhagyta a programot, és akkor próbáltam nyitott lenni arra, hogy te is vezet nekem az út, és jött egy ilyen intuíció, hogy ezt a konkrét illetőt szeretném megkeresni, akit meg is kerestem, és ő egy nagyszerű szponzornak bizonyul abban, hogy sok iránymutatást ad, hogy hogyan tudok spirituálisan fejlődni. And it feels like every single day I have a chance to apply spiritual principles to my life. És akkor az élményem meg az, hogy minden egyes nap lehetőséget kapok arra, hogy a spirituális elveket alkalmazzam az életemben. For example, so I do service for intergroup, region, and world service. And sometimes I feel annoyed. And then, like, wait a minute, or I could look at it differently.
És akkor hát szolgálatot végzek az intergroup szintjén, a regionális szintjén és a VSO szintjén is. Időnként elegem lesz, hogy berágok, és akkor tudok megállni és azt mondani, hogy na, hoppá, nézzünk már rá erről egy másik szempontból, vagy erre egy másik szempontból. And when my instinct is to complain or gossip, I do my best to practice restraint of tongue. És amikor a reflexből nekiállnék panaszkodni vagy pletykálni, akkor gyakorlom befogom a számat elvet. And also to not get so like let's see, just to feel lighter about it, like no babies are dying over this. It's okay. Szóval azt igyekszem gyakorolni, hogy észrevegyem, hogy ez nem vezet tömegvészárláshoz, hogy nem halnak bele az ügybe kisbabák, hogy valahogy így lazábban vegyem a dolgokat. But oh my gosh, it's so imperfect. It is perfectly imperfect being human. De hadd mondjam el, hogy hát egyáltalán nem tökéletlenül és emberi módon csinálom mindezt. So, yeah. A work in progress. Folyamatban van az ügy a fejlődésben. Okay, thank you very much, Cathy. This is the end of our question and answers. Thank you for answering our questions so generously. And I give back the floor to Téma, our lovely moderator. Köszönjük szépen Cathynek a nagy vonalú válaszait, és visszaadom a szót Csodásky mindnek.